এতিয়া আমি খুবই ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান MCQ আলোচনা কৰিম। বেসিক্যালি এই MCQ বিলাক লোৱা হৈছে ৰেগুলেটিং এক্ট 1773 লগত চাৰ্টাৰ এক্ট 1813 ৰ পৰা যিবিলাক এক্ট আছে আমি সকলোখিনি ইয়াতে আলোচনা কৰিম। সো এতিয়ালৈকে চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইন্ডলি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। সো ইতিমধ্যে মই 5 টাইমছ টেট কোৱালিফাইড কৰি বৰ্তমান চৰকাৰী শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত আছো। আৰু মোৰ যে এক্সপেৰিয়েন্স এই কম্পিটিটিভ এক্সাম দিয়াবিলাক প্ৰিপাৰেচন সকলোখিনি মই এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক গাইড কৰিব চেষ্টা কৰিম। তো এই চেনেলৰ লগত থাকক। তো এতিয়া চাওক কোৱেশ্চন নম্বৰ 1, হোৱাট ওয়াজ দ্য মেইন পাৰপজ অফ দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773? তো 1773 চনত যি নিয়ন্ত্ৰণ আইন আছিল ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য সুধিছে ইয়াত। সো অপশ্যনবিলাক চাওক। অপশ্যন এ দিছে টু ৰেগুলেট দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। B দিছে to abolish the British East India Company, to increase the power of the British East India Company in India, to restrict the trade of the British East India Company. So a correct option to all option A, to regulate the administration of the British East India Company. Question number 2, who was appointed as the first Governor General of Bengal under the Regulating Act of 1773? Question তো খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়। তো অপশন কেটে চাও রবার্ট ক্লাইভ, উইলিয়াম বেন্টিক, ওয়ারেন হেস্টিংস, চার্লস কর্নওয়ালিস। সো এই কারেক্ট অপশন তো হল অপশন সি, ওয়ারেন হেস্টিংস। Question number 3, what was the composition of the Supreme Council created under the Regulating Act of 1773? Here with the প্রথম তো দিছে 4 members appointed by the British East India Company, 4 members appointed by the British Governor, 4 members appointed by the British Crown, or 4 members appointed by the Indian government. So here the whole 4 members appointed by the British Governor. Question number 4, what was the tenure of the Governor General of India under the Regulating Act 1773? The 1773 সনৰ নিয়ন্ত্ৰণ আইনৰ অধীনত সৃষ্টি হোৱা উচ্চতম পৰিষদ গঠন কৰিছিল 2 years, 4 years, 5 years, 6 years কিমান বছৰৰ কাৰণে? সো এই কারেক্ট অপশনটো হল অপশন সি, 5 years এর কারণে। Question number 5, what was the role of the Governor General of India under the Regulating Act 1773? জেনারেলের ভূমিকা কি আছিল? Basically he was responsible for the administration of justice in the British territories in India. He was responsible for the administration of British India. He was responsible for the administration of justice in British India and the British territory in India. And option D this he was responsible for the administration of justice in the Indian territories under British rule. So here the whole option C, he was responsible for the administration of justice in British India and the British territories in India. Question number 6, what was the significance of Regulating Act of 1773 in Indian history? ভারতীয় ইতিহাসে 1773 সনৰ আইনখনৰ তাৎপৰ্য কি, গুৰুত্ব কিমান? So option কেটে চাওক, it marks the beginning of the British rule in India, it marks the end of the British rule in India, it marked the beginning of the British administrative control over India, it marks the end of the British administrative control over India. So the correct option hol option C, it marked the beginning of British administrative control over India. Question number 7, who had the power to appoint the Governor General of India under the Regulating Act of 1773? The 1773 চনৰ নিয়ন্ত্ৰণ আইন অনুসৰি ভাৰতত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষমতা কাৰ আছিল? The British East India Company, the British government, the British Crown, the Indian government. So here শুদ্ধ উত্তৰটো হল option C, the British Crown. Question number 8, how did the Regulating Act of 1773 impact the British East India Company's trade in India? 1773 চনৰ Regulating Act ভাৰতত British East India Company বাণিজ্যত কেনে প্ৰভাৱ পেলাইছিল? It allows the company to trade freely in India.
It restricted the company's trade in India. It abolished the company's trade in India. It had no impact on the company's trade in India. So your correct option to all option B. It restricted the company's trade in India. Question number 9. What was the jurisdiction of the Supreme Council under the Regulating Act of 1773? The 1773 চনৰ নিয়ন্ত্ৰণ আইন অনুসৰি উচ্চতম পৰিষদৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ কি আছিল? The British territories in India, the British India and the British territories in India, the Indian territories under British rule. So ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন সি, British India and the British territories in India. Question number 10. How did the Regulating Act of 1773 impact the powers of the British East India Company's governor in India? 1773 চনৰ নিয়ন্ত্ৰণ আইনে ভাৰতত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ গভৰ্ণৰৰ ক্ষমতা কেনে প্ৰভাৱ পেলাইছিল? It increased the governor's powers. It decreased the governor's powers. It abolished the governor's power. It had no impact on the governor's power. So your correct option B. It decreased the governor's power. What was the main purpose of the Charter Act of 1813? 1813 চনত আইনখনৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিল? To establish the East India Company, to expand the territories of the East India Company, to regulate the administration of East India Company, and to dissolve the East India Company. So your correct option hall option C, to regulate the administration of the East India Company. Who introduced the Charter Act of 1813? 1813 চনৰ চার্টার অ্যাক্ট কোনে প্রবর্তন করেছিল? টু ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট, the East India Company, the British Crown, the Governor General of India. So your correct option to all option A, the British Parliament. Question number 13. What was the term of charter granted by the Charter Act of 1813? 1813 চনত চনদ আইনখনে প্রদান করা চনদৰ মেয়াদ কিমান আছিল? 10 বছর, 20 বছর, 25 বছর, 30 বছর. So your correct option to all option B, 20 years. Question number 14. What was the significance of the Charter Act 1813 in Indian history? ভারতীয় ইতিহাসত 1813 চনৰ চনদ আইনখনৰ তাৎপৰ্য কি আছিল? It allows the British to trade freely in India. It abolished the monopoly of the East India Company in India. It established the first rule in India. It introduced modern education in India. So এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, it abolished the monopoly of the East Indian Company in India. Question number 15. What was the impact of the Charter Act of 1813 on British trade in India? 1813 চনত চাৰ্টাৰ এক্টৰ প্ৰভাৱ ভাৰত ব্ৰিটিছ বাণিজ্যত কি আছিল? It restricted British trade in India. It encouraged British trade in India. It had no impact on British trade in India. It banned British trade in India. So here the whole option B, it encouraged British trade in India. Question number 16. What was the impact of Charter Act 1813 on the Indian economy? 1813 চনত চার্টার অ্যাক্ট ভারতীয় অর্থনীতির উপর কি প্রভাব পড়েছিল? It improved the Indian economy. It declined the Indian economy. It had no impact on the Indian economy. And DDC, it transformed the Indian economy. So your correct option is option A, it improved the Indian economy. Question number 17. What was the role of the Governor General in India after the Charter Act of 1813? 1813 চনত Charter Actৰ পিছত ভাৰতত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ভূমিকা কি আছিল? He had completed control over administrative. He was a symbolic figure with no power. He had limited power and was answerable to the British Parliament. Option D, he had completed independence from the British Parliament. So your correct option is option C, he had limited power and was answerable to the British Parliament. Question number 18. Was the Charter Act of 1813
applicable to the entire British Indian territories. 1813 চনৰ চাৰ্টাৰ আইনখন সমগ্ৰ ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ মুখ্য যি ভূখণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য আছিল নে? Yes, no, only to some parts of India, only to the northern part of India. So your correct option will be yes. Why? Question number 19. Was the British Crown allowed to collect revenue in India after the Charter Act of 1813? Yes, no, only in some part of India, only with the permission of the East India Company. So your correct option will be yes. Question number 20. Was the Charter Act of 1813 the last act passed by the British Parliament regarding the administration of India? Yes, no, only for a limited period, only for the northern parts of India. So your correct option is option B, no. Question number 21. Which of the following is not a Ramsar site in India? Biodiversity ওপৰত বা Ramsar site ওপৰত আমি কিছুমান কোৱেশ্চন আলোচনা কৰিম। সো ইয়াত প্ৰথমটো কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে which of the following is not a Ramsar site in India? কয়লাদৈ ন্যাশনাল পার্ক, ভিতৰত যি ভিতৰকণিকা ম্যানগ্ৰোভছ নে চিল্কা লেক নে সুন্দৰবন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট। সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল সুন্দৰবন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট। Question number 22. When was the first Ramsar site designated in India? 1990, 85, 71, 87. So your correct option is option C, 1971. Question number 23. What is the total number of Ramsar sites in India as of 2021? 2021 চনৰ হিচাপত ভাৰতত মুঠ ৰামসাৰ স্থানৰ সংখ্যা কিমান? 37, 28, 43, 31. So your correct option is option A, 37. Question number 24. Which of the following Ramsar site in India is the largest wetlands in the country? ভাৰতৰ তলৰ কোনটো ৰামসাৰ স্থান দেশত ভিতৰত সৰ্বোচ্চ জলাশয়? নাল সৰোবৰ নে বাৰ্ড চেংচুৰী নে লেকটক হ্ৰদ নে চিল্কা লেক নে কুমাৰক্ৰম বাৰ্ড চেংচুৰী? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ল option C, চিল্কা লেক। Question number 25. Last question. What is the primary aim of the declaring a wetland as a Ramsar site? Conservation of wetlands and its resources, to promote tourism in India in the area, to encourage economic activities, to preserve cultural heritage. So your correct option is option A, conservation of wetlands and its resources. So আজিৰ ভিডিঅ'টো আছে ইমানে। ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ।